information security, we will understand the state of protection, yeah? Protection of information and supporting infrastructure from accident. Насип Тулетаева, да? Айнжан, здравствуйте. Так, information security. We will understand the state of protection of information and supporting infrastructure from accidental or deliberate influence of the nature of artificial nature. For example, information threats of information security that can cause unacceptable damage to the subject of information relations. Next is data protection, то есть защита данных. Да? Data protection is a process of safeguarding important information from corruption, compromise or loss. То есть защита данных — это процесс защиты важной информации от повреждения и компрометации или loss, потери. The importance of data protection increases as the amount of data created and stored continues to grow at unprecedented rates. There is also little tolerance for downtime that can make it impossible to access important information. Consequently, a larger part of data protection strategy is ensuring that data can be restored quickly after any corruption or loss. Protecting data from compromise or ensuring data privacy are other key components of data protection. Principles of data protection. То есть принципы защиты данных. The key principle of data protection are to safeguard and make available data and all circumstances. The term data protection is used to describe both the operational backup of data and the business continuity disaster recovery. Data protection strategies are evolving along two lines. First, data availability and data management. То есть доступность данных и управление данными. There are two key areas of data management used in data protection. So, the first one is data lifecycle management, управление жизненным циклом данных, и information lifecycle management, управление жизненным циклом информации. So, what is data lifecycle management? Data lifecycle management, управление жизненным циклом данных, is a process of automating the movement of critical data to online and offline storage. То есть управление жизненным циклом данных — это является процессом автоматизации перемещения критически важных данных в оперативные и автономные хранилища. The second type of data management, information lifecycle management. Information lifecycle management is a comprehensive strategy for valuing, cataloging, and protecting information assets from application and user errors.
malware and virus attacks, machine failure of facility outage and disruptions. То есть управление жизненным циклом информации is a comprehensive strategy for valuing, комплексная стратегия оценки, каталогизации и защиты информационных активов from application от ошибок приложений and user errors пользователей. Что такое malware? Malware and virus attacks. Malware — это вредоносные программы, да? И вирусных атак. Сбоев машин, machine failure or facility outage and disruptions. Сбоев в работе оборудования. Так, следующий у нас objects of protection. То есть объекты защиты информации. Какие объекты есть? The main objects of protection is ensuring information security are, то есть основным объектом защиты при обеспечении информационной безопасности являются all types of information resources. Все виды информационных ресурсов. Да? Information resources, documents, information recorded on a tangible medium with details that allow it to be identified. And the second object of protection is the rights of citizens, прав граждан, да? Legal entities, юридических лиц и the state to receive, disseminate and use information. Прав граждан, юридических лиц, что считается объектами защиты, и государства на получение, распространение и использование информации. Следующее — это System for the Information, Distribution and the Use of Information. Information systems and technologies, libraries, archives, personals, regulatory documents, and etc. То есть система формирования, распространения и использования информации. Информационные системы, технологии, архивы, персонал и документы, нормативные документы. And a system for the formation of public consciousness, media, social institutions, and etc. То есть система формирования public общественного сознания. Это СМИ, да? И социальные институты и так далее. Что считается object of protection, объектами защиты информации. Так, следующее. Information security tools are divided into two groups, formal and informal. So formal means of protection perform protective functionality according to a predetermined procedure without human intervention. There are four means of formal means of protection. То есть средства. Физические средства, physical means, аппаратные средства, hardware, and, программные средства, software means и еще the specific means of protecting information includes cryptographic methods. So physical means. Что такое физические средства? Physical means mechanical, electrical, electromechanical,
and the similar device and the systems that function automatically from information system, creating various kinds of obstacles in the way of destabilizing factors. And аппаратные средства, hardware, это mechanical, electrical, electromechanical, electronic, optical, and similar devices embedded in information system or interfaced with it specifically to solve information security problems. То есть аппаратные средства — это механические, электрические, электромеханические и так далее, лазерные и тому подобные устройства, встраиваемые в информационных системах или сопрягаемые с ними специально для решения задачи защиты информации. And software means программные средства. Так, это у нас software packages and individual programs or parts of them used to solve information security problems. То есть программные средства — это пакеты программ, отдельные программы или их части, используемые для решения задач защиты информации. Software tools don't require special hardware, but they lead to a decrease in the performance of information systems, require the allocation of a certain amount of resources for the needs. То есть программные средства не требуют специальной аппаратуры, но однако они ведут к снижению производительности информационных систем, требуют выделения под их нужд определенного объема ресурса. Так, да, вот. Physical means hardware, software means, and specific means. Specific means of protecting information includes cryptographic methods. К специфическим средствам защиты информации относятся криптографические методы. Information systems, cryptographic information protection tools can be used both to protect the processed information in the system components and to protect information transmitted through communication channels. The transformation of information itself can be carried out by hardware or software using mechanical and manually. То есть самопреобразование информации может осуществляться аппаратными или программными средствами с помощью механических устройств и вручную и так далее. Так, what about informal means of protection? Informal means of protection regulate human activities. There are three means in informal means. Legislative means, organizational means, and the third one is moral and ethical means. So the first законодательные средства, да, legislative means, laws and other normative legal acts with the help of which the rule for the use, processing and the transmission of restricted information are regulated, and the measures of responsibility for violation of these rules are established. And they apply to all subjects of information relations.
Currently, relations in the fields of information security are regulated by more than 80 laws, and the regulations sometimes quite contradictory. Organizational means организационные средства. Organizational, technical, and legal measures carried out during the entire life cycle of the protected information system. То есть организационно-технические и организационно-правовые мероприятия осуществляем в течение всего жизненного цикла защищаемой информационной системы. Да? Так. And in other words, this organizational level means that regulate the list of person, equipment, materials, and etc. related to information systems, as well as the models of their operation and use. Organizational measures also include certification of information systems or their elements, certification of facilities, and the subject of for meeting security requirements. The last means of informal is moral and ethical means. То есть морально-этические средства. Moral norms or ethical rules that have developed in society or in a given collective, the observance of which contributes to the protection of information, and the violation is equated with non-compliance with the rule of conduct in a society or collective, leading to a loss of prestige and then authority. То есть морально-этические средства, сложившиеся в обществе или в данном коллективе, моральные нормы или этические правила, соблюдение которых способствует защите информации. А нарушение приравняется к несоблюдению правил поведения в обществе или коллективе, ведет к потере престижа и авторитета. The most telling example is the close of